So, welcome again, welcome. Meeting with the spiritual master, spiritual teacher, and spiritual disciples, and spiritual students and friends. Their meeting is a very joyful meeting, very meaningful meeting, Congratulations for our joyful meeting between spiritual master and spiritual disciples and students and friends. It's very joyful. It's very meaningful. Congratulations to all of you. So this, I think we miss Susie's translation so much, even though many of you understand, but I request Susie to translate this. Üdvözöllek benneteket újra! A spirituális mesternek és tanítványainak, barátainak a találkozója mindig egy nagyon örömteli esemény. Értelmes és örömteli. The meeting of spiritual master and the spiritual disciples and spiritual students and spiritual friends always bring good luck, bring great fortune for the world, and bless the world, and bless whole humanity. This positive energy, this dynamic spiritual energy also bring happiness and peace, prosperity in our beautiful world. Yes. A spirituális mesternek, spirituális tanítványnak és spirituális barátoknak a találkozója mindig szerencsét hoz a világnak, megáldja azt és az egész emberiséget, hogy az emberek boldogságban és gazdagságban élhessenek. So, thank you for your participation. Thank you for your great interest, devotion towards Dharma and towards listening to teachings, Dharma teachings, and also towards practicing Holy Dharma. Congratulations, I welcome all of you. Köszönöm tehát, hogy itt vagytok, és odaadóan érdeklődtök a Dharma iránt, meghallgatjátok a Szent Dharma tanításokat, úgyhogy üdvözöllek benneteket újra. So now today we are practicing divine Guru Yoga practice of ultimate protector, Holy Father, Guru Padmasambhava, who is ultimate source of blessing, source of protection, source of divine purification, source of divine transformation, and source of happiness, liberation for all mother sentient being, So we are making this heartfelt Guru Yoga prayer practice of Lord, Almighty Lord Guru Padmasambhava, yes? Ma a legfőbb védelmező atyának, Guru Padmasambhavának a Guru Yoga gyakorlatát végezzük. Ő minden védelemnek, átalakulásnak, megtisztulásnak a forrása, minden érző lény az anyáink számára. Úgyhogy szívből imádkozunk hozzá. This Guru Yoga practice of Guru Padmasambhava is one of the main practice, a regular practice of a Mahaguru Meditation Center in Kunhegyes since 2009, since we start this Mahaguru Meditation Center in Kunhegyes. And this divine practice of a Guru Yoga of a Supreme Protector Mahaguru Padmasambhava and other regular practice like Guru Yoga practice of Lord Milarepa, Guru Yoga practice of the Mahasiddhi Karma Pakshi. So this Guru Yoga practice of Mahamudra, as we practice in 4 preliminary practice of Mahamudra, which was 4th practice, is a Mahamudra Guru Yoga practice, and all other spiritual practice, divine ceremony, and daily practice of Dharma in Mahamudra Meditation Center in Kunhegyes in Great Hungary offers very great protection, great blessing
great blessing of purification, great blessing of transformation, great blessing of peace, for whole world, for whole humanity. Because every practice of Dharma, every spiritual program, we wholeheartedly dedicate for the urgent protection of whole humanity, for the great spiritual success of all humanity, and for the peace, unity, and brotherhood of whole religion and all whole humanity, and for the liberation of all mother sentient being. So that's why this spiritual practice, spiritual center, who make regular practice of the holy Dharma, bring really good luck, good fortune, good protection for mankind. Whether every human being realize this or not, whether they appreciate us or not, but that is the fact, that we share our merit, share our spiritual practice for the liberation of all mother sentient being and for the urgent protection of all mankind. This is the fact, this is the truth. Thank you. Yes? Guru Padmasambhava guru jóga gyakorlata már 2009 óta fő gyakorlata a Mahamudra meditációs központnak, amióta az elindult. Más rendszeres guru jóga gyakorlatok is folynak itt, úgy mint a Milarépa guru jóga, vagy Mahasiddhi Karma Paksi guru jógája, sőt az előkészítő gyakorlatoknak is egy guru jóga gyakorlat volt, a 4. gyakorlata. A nagyszerű Magyarországon, a Mahamudra meditációs központban régóta folynak már ezek a gyakorlások, és a védelem áldását, a megtisztulás, az átalakulás, a béke áldását adják az egész világnak, az emberiségnek. Hozzájárulnak az emberek spirituális fejlődéséhez, a vallásoknak és az embereknek a békéjéhez és az egységéhez, és minden anyánk az érző lények megszabadulásához. Ez a spirituális központ, ahol rendszeresen gyakorolják a dharmát, erőteljes áldást és védelmet biztosít az egész világnak. Akár látja ezt valaki, akár nem, ez így van. Itt az érző lények megszabadulásáért és az egész emberiség megvédelmezéséért folynak a gyakorlatok. So it is a witness, it is proved, witnessed. All of us are truthfully, we are witness. This last 11-12 years since the Mahamudra meditation was founded or started, the 3-year retreat and things like that. By the divine practice of Holy Dharma in Mahamudra Meditation Center, which was absolutely dedicated for the urgent protection of Holy Great Hungary and neighboring beautiful country, Great Romania, Great Germany, Great Austria, and whole Europe, that we dedicate all this merit, we practice Holy Dharma and perform all kind of divine ceremony for the urgent protection of whole Europe and specifically the Holy Great Hungary, where we are now, and with neighbor countries. That's why now, as we are enjoying the result, the result is in front of us. The Hungarian government and the most loving Hungarian people is not so disturbed, not so affected, negatively affected by coronavirus. We have very limited case of death caused by coronavirus. The people of Hungary, they are smiling, they are free, enjoying the free movement. The government of Hungary, led by Honorable Urban Victory, the great Prime Minister of Hungary, also make a very relaxed, very reasonable kind of restriction, give more freedom for the people, and that people have more confidence, that people take their own responsibility to practice good discipline. So Hungary government
also give a very reasonable, very pleasant kind of freedom. And then, same time that coronavirus did not negatively affect so much for Hungary. Hungary, the country of Hungary is enjoying, people of Hungary is enjoying, that something that they, it seems like some divine beings, divine power is protecting Hungary and beautiful people of Hungary and neighboring countries and whole Europe, somehow. So it's different than in Asia. So this is the result of all the dedication, all the ceremony, all the prayers, all the essential Dharma practice that we have practiced here in this Mahamudra Meditation Center. Somehow it gave a very great contribution. People can feel. So many Hungarians, even who don't know me, they start to tell me, Master, thank you that you are in this difficult time, that you are in Hungary, that you are in Europe. You are somehow, your positive energy is protecting this world, this part of the world. Some people can definitely feel it. Of course, I don't have ego that I did something, but people can feel it. People are not stupid. I alone cannot do this because of all of my good disciples, devoted disciples and friends who always participate in these divine ceremonies, these retreats for practice Holy Dharma. You also give equal contribution for the protection. So that's why we are partner. We are partner. That together we accumulate great virtue. We practice Holy Dharma. We perform a great ceremony, which was absolutely wholeheartedly dedicated for the urgent protection of Holy Great Hungary, beautiful Romania, and other neighboring European countries. As a result, we are quite okay. We are blessed. Everybody feels that Hungary is blessed, isn't it? Romania is blessed also. All these East European countries and even whole Europe start feeling. They start to get more confidence. They don't feel hopeless. They feel confidence because some divine beings are praying for us, blessing us, protecting us. That's why people feel confidence. People feel happy. When people feel happy and confidence, then the coronavirus or any negative virus cannot attack us. So this is okay. Very good. Congratulations. Yeah. Thank you. És mi igaz tanúk vagyunk. Az elmúlt 12 évben, amióta megalakult a Mahamudra meditációs központ, és lementek a 3 éves elvonulások, az itt folyó gyakorlatokat. Kunhegyes, we don't have even one, huh? Kunhegyesen nem is volt eset, ugye? Yeah, I think so. Every day we are making fire ceremony, cleaning the environment, and so forth, Yeah. Yes. Hiszen itt minden nap folynak a tűzszertartások, tisztítjuk az egész környezetet. Ebben a meditációs központban folyó a gyakorlatokat mindig a nagyszerű Magyarország, a nagyszerű Románia, a nagyszerű Németország és a többi európai ország védelmének ajánlottuk. Egész Európa, és kiváltképp Magyarország, ahol ez a központ van, illetve a környező országok élvezik ezeknek a gyakorlatoknak az áldásos hatását. Már láthatjuk az eredményét. Ebben a térségben a koronavírus nem is tudott úgy elterjedni. Az emberek pedig szabadságot élveznek, és a magyar kormány is betartható szigorításokat hozott, az emberek önfegyelmére alapozva. A koronavírus így nem okozott az országban nagy károkat. Úgy látszik, hogy Magyarország, a környező országok és Európa nagyszerű lények védelme alatt áll.
Ázsia már nem járt ilyen jól. A Mahamudra meditációs központban folyó gyakorlatok nagyban hozzájárultak ehhez a védelemhez. És persze van, aki mondja nekem, hogy nagyon örül a jelenlétemnek, és nagyon hálás azért, hogy itt voltam ezekben a nehéz időkben, és érzi ennek a hatását, de én nem egóval fogadom az ilyen bókokat, hanem tudnotok kell, hogy együtt, partnerként tettünk azért, hogy a nagyszerű Magyarország, a gyönyörű Románia és a többi ország is Európában egész jól vagyunk. Mindenki érzi, hogy van itt valami áldás ebben a térségben, és az emberek sem reményvesztettek, mert tudják, hogy imádkozik értük egy nagyszerű lény. Amikor az emberek pedig bizakodóak, akkor nem tud támadni egy ilyen negatív energia, mint a koronavírus. Úgyhogy gratulálok nektek. Thank you, Jayo. So now can I thoroughly read the Guru Yoga, Guru Padmasambhava, okay? Yes. Susie, so you continue to be here. You want to you read usually. But actually I'm reading, so you don't need this. I switched off. Switch off is better, yeah. Yeah. Otherwise your master will shout you, you know. So the inner refuge prayer, we start. Namo Guru, yeah. Namo Lama. Actually, the supplication prayer is necessary. So we rather start from 22, page 22. This Pandit Savi Lama, which is the end of 23, we pray first. Okay? First we pray this 23. And then we pray 22. And then we go to 24. Okay? In the same page, but 23 beginning. Lord, page number 22. Lord, those prayers are supplication prayer towards all the divine lineage holder of Lama Nyingma Pass, you know. Now we make, which is not here, we also make supplication prayer to Lama Kagyu Pass, lineage holder, briefly. O Dorje Chanje Delo Naro Dambarba Mela Juje Gamboba Tusam Jemba Ruga Yase Soka Ju Lama Namla Sulwande Kulwa Tonde Jubara Chinjelo Kamsum Chula Jubara Chinjelo Ruga Sanje Dobara Chinjelo Jalu Kajun Jubara Chinjelo Jojo Javilo Tamje Urjen Jelo Mahaguru
This is not here. This is not here. Don't be ambitious. Just wait until Mahaguru. Mahaguru Nangsi Kora Jojo Duzum Jalwa Sedan Jeba Namje Gurve Number Dunya Namgur Gijing Ejen Finish your sim. Did you finish your simdum? Okay. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Yes, okay. Namo Lama Dijindubi Gai Gonjoy Sonlanyai Pada Dodo Senjema Gonjoy Pada Senjose Namo Lama Dijindubi Gai Gonjoy Sonlanyai Pada Dodo Senjema Joy Pada Jasoje Namo Lama Dijindubi Gai Gonjo Songerayela Pada Dodo Senjema Joy Pada Jasoje Namo Lama Dijindubi Gai Gonjo Songerayela Pada Dodo Senjema Janjo Pada Jasoje Namo Lama Dijindubi Gai Gonjo Songerayela Pada Dodo Senjema Janjo Pada Jasoje Semjero Gönde Lama Zanyerone Lama Gönde Yino Ayno Tanjawa Semjero Gönde Lama Zanyerone Lama Gönde Yino Ayno Tanjawa Sanje Loa Gönde Lama Zanyerone Kala Gönde Yinoa Loa Tanjawa Lama Yedam Kado Yenyela Demedela Yo Lama Yezam Guja Zashena Zashebamba Nyamjan dedem doye ya samay dola jeye Mendo sama jungo goyame melo yozane Nyambo senje dodema yomba doje dondo yo
Okay? Good? Superheat? Superheat, okay. Guru,
Sudebo
Think of your mother, you forget your mother. Oh my God. Please think of your mother and all mother sentient beings, other mother sentient beings. Think of your mother with heartfelt love, and to think of all mother sentient beings with heart of love for their liberation, you recite mantra. Miközben mantráztok, jusson eszetekbe az édesanyátok, és gondoljatok anyáitokra, az összes érző lényre, és szeretettel mantrázzatok értük. For their liberation. A megszabadulásukért.
LG is cake. These are the cake for LG. Yeah. Okay. The girls' cake is the other one. Okay.
Om Mahaguru Padmasambhava, Om Mahaguru
Now, the sooner or later, we will all die. You know that? Our future is not a big deal. Our future is death. Don't dream about the future of this life. Our future, we have only one future. Our future is to face death. We have to leave everything behind. Our loving family members, our properties, our house, our money, bank account, our clothes. You have to leave everything behind. Even we have to leave our body behind us. And our soul or mind has to travel to another dimension, another world of Bardo, next life. So this is our future. No? So this life has not much future. This life, the greatest future, greatest presence, greatest opportunity is that we have chance, until we face death, we have chance to practice holy dharma. We have chance to purify ourselves, transform ourselves, and liberate ourselves, make perfect arrangement for our next life. No? That's all what we have. No? More than that, we don't have anything. No? All the merit, all the virtuous action that you accumulated, all the wisdom, all the loving compassion, all the dedication that you have developed, go with you. No? All other physical world, wealth, relationship, everything, including our own body, leave behind. And our soul or mind has traveled towards the next dimension of experiencing the illusion of Bardo, and then to experience the next life. What kind of next life, what kind of a body we achieve, it depends on what kind of merit that we have accumulated or what kind of sin that we have committed, you know. Only that, nothing more. Nothing more, nothing less. Yes, that's why we have to be very serious. Don't dream too much about this life. Don't make too much planning about this life. This life has nothing to give you. This life will send you goodbye. Say goodbye with empty hand. No? But the opportunity that this beautiful human life has given is a solid opportunity. It is a divine opportunity that we have a chance to purify ourselves, transform ourselves, and enlighten ourselves by the practice of Holy Dharma. This opportunity, what we have, is a solid, it is genuine. No, it is inevitable. Inevitable. Can we say that? Yes. Other than that, no valid. No? Nothing can benefit us. So you know that. Also, on the basis of this understanding, we have to practice Dharma sincerely, wholeheartedly, and genuinely. Yeah? Yes.
Előbb vagy utóbb mind meghalunk. Nem áll előttünk nagy jövő. Mindnyájunkra a halál vár. És itt marad a házunk, itt maradnak a szeretteink, itt marad a bankszámlánk, sőt, még a testünket is hátrahagyjuk. A tudatunk pedig a testünk nélkül a bardóban utazik majd a következő élet felé. Ez most a legnagyszerűbb lehetőségünk, hogy mielőtt meghalunk, gyakoroljuk a szent dharmát. Megtisztítjuk, átalakítjuk és megvilágosítjuk magunkat. Felkészülünk a következő életre. Csak ennyink van, semmi több. Minden érdemünk, minden felajánlásunk elkísér, de a fizikai gazdagság, a kapcsolataink, a testünk hátra maradnak. A tudat ezek nélkül éli meg majd a köztestét illúzióit, és az, hogy következő életünkben milyen testet kapunk, csak is azon múlik, hogy milyen érdemeket vagy ártó tetteket halmoztunk fel. Ne álmodozzatok az életről, mert az élet üres kézzel enged benneteket tovább, nyit nektek búcsút. Egy valami kézzel fogható, tapintható csak, a dharma gyakorlásotok, ez az, ami valódi. Másnak nincs értéke, más nem lesz a hasznotokra. Ezzel a megértéssel tehát őszintén és autentikusan gyakoroljátok a dharmát. Buddha knows this. Young Prince Siddhartha knows this. That's why he sacrificed, gave up the worldly pleasure of a kingdom, and he flew in the forest in order to practice holy dharma intensively for the benefit of himself, for the liberation of himself, and for the liberation of all mother sentient beings. For that divine dedication and sacrifice, he became the most authentic protector of all the beings, and he became Buddha. He achieved Buddhahood. You know. Yes. So in this life, as long as we are living, do all the good things what we can do. You know, smile as much as we can smile, and share our smile to many as possible. What you know, live happy, meaningful as much as we can. Do all the good things as much as you can. That's it. Otherwise, once you face death, when we experience death, everything is too late. This chance is gone. Opportunity of gone to do all good things, to love everyone, to serve everyone, to do all good things. This opportunity has gone when we really face the death. But before we face the death, we have a chance to do all the good things what we can do. To give all the great contribution that we can give to the world and next generation. And to do all the practice of holy dharma as diligent as possible, you know, and purify ourselves urgently, transform ourselves urgently, enlighten and liberate ourselves urgently, and help others urgently, serve others urgently, do all your good things as much you can do urgently. When the unpredictable the death comes, everything is too late. Your chance is gone. You are finished. So now we have a chance to do all our good things, to give our heartfelt dedication to practice Dharma, to give our heartfelt contribution to this world, to human being, with so much love, so much care for this world, you know. Once we are gone, when we face death, everything is too late. The death can come any moment. Death will come without signal, without saying I'm coming, without notice. It can come anytime. This breathing, which is basis of life and death. Whenever you breathe out, there's any time you can not breathe in, and that's the death. You're finished. You know. As long as you are able to breathing in and out, you are living a life. Do all your good things as much as you can do. Do all your essential dharma practice as much as you do. You know? And you will enjoy. You will carry this virtuous action, this great merit.
this spiritual practice will forever bless you, forever bless your soul and your mind, forever bring happiness and great liberation. Other than that, we cannot carry anything with us. We born in this world with empty hand, and we die with empty hand, not even without body. So, do everything good as much as we can just this moment. Huh? Jayo, Jayo, thank you. Yes? Buddha, az ifjú Szidhárta herceg tudta ezt, ezért adta fel a királyi életnek a boldogságát, és ment el az erdőbe, hogy megtalálja a megszabadulást a maga és mások számára. Ennek eredményeként a lények legfőbb védelmezőjévé vált, elérte a buddhaságot. Addig tegyetek meg minden jót, amíg éltek. Addig mosolyogjatok, amennyit csak tudtok. Tegyetek meg minden jót, amíg tudjátok. Mert amikor eljön a halál, minden túl késő lesz. Hogy akkor legyetek jók, hogy akkor szeressetek másokat, hogy akkor szolgáljatok másokat. Most van lehetőségetek jót cselekedni, a következő nemzedékért munkálkodni. Gyakoroljátok szorgalmasan a dharmát, sürgősen tisztítsátok meg, alakítsátok át, világosítsátok meg magatokat, szolgáljatok másokat. Mert a bejósolhatatlanul érkező halál elveszi majd minden lehetőségeteket. Addig gondoskodjatok a világról szeretettel, amíg éltek. A halál pedig kopogtatás nélkül váratlanul érkezik majd. Bármikor, amikor kifújjuk a levegőt, nem tudhatjuk, hogy képesek leszünk-e újra levegőt venni. Hogyha már nem tudunk, akkor meghalunk. Addig gyakoroljátok a dharmát, amennyit csak tudjátok, mielőtt meghaltok. Ez vezet el a megszabaduláshoz. Mert ebbe az életbe üres kézzel érkezünk, és üres kézzel is távozunk a világból. Még a testünket sem vihetjük magunkkal. Úgyhogy most, ebben a pillanatban gyakoroljatok. So, Shogun Kuma Melamda. Tembing Mobo Chikjang Me. Mehin Nangwe Mobo La. Ngombore Hembam Hache Ang. No? Shogun Kuma Melamda. All phenomena, all experience are simply like a dream, not real. All experience, all expectation, and all phenomena, all existence are simply like an illusory dream. There's no reality, there's no truth. No? Nothing is real. No? So, better you don't develop too much fixation attachments towards phenomena which is not real, which is like dream. The foolish one develops so much fixation, attachment towards dream-like phenomena which are not real. But the wise one never have fixation, attachment towards dream-like phenomena, dream-like experience of life. They live life without fixation, without attachment. No? And they can easily liberate themselves, awaken themselves, and realize the divine truth, divine nature, and they could get great liberation. Shogun Kyumam Lamda, Tembing Mobo, Chikame, Mehin, Nangumobola, Umbarhimamachiang. Don't develop any fixation attachments towards all this phenomena, towards all this existence of all appearance, which have no truth, which have no real existence. They are like phenomena of dream, like appearance of dream, which is not real. No? So don't develop, is it correct? Develop fixation, can I say this? Okay, don't develop fixation, attachment towards all the phenomena
towards all existence of life, which is illusion, which is like dream. If you develop fixation attachment, they will bind you. They will put in prison of samsara and make you to experience endless pain and suffering. But if you release your fixation attachment towards this dreamlike phenomena, you will be liberated. You will be awakened. Minden jelenség egyszerűen csak álom, nem valódi. Minden tapasztalás, minden elvárás, minden létező, minden jelenség egy illuzórikus álom. Nincs realitása, semmi sem valódi. Jobb, ha nem ragaszkodtok túlságosan olyan jelenségekhez, amik nem is igaziak, valódiak. Csak a bolond tesz így. Aki viszont bölcs, az sosem ragaszkodik az élet álomszerű jelenségeihez. Az életét a bölcs ragaszkodás nélkül éli, így könnyedén felébred, felismeri a végső igazságot. Ne ragaszkodjatok a jelenségekhez, melyek nem valósak, melyek csak álomjelenségek. Ne tápláljatok ragaszkodást az élet jelenségei felé, mert minden jelenség álomszerű. A ragaszkodással bebörtönzitek magatokat a szamszárába, a ragaszkodástól mentesen viszont felébredtek. Okay, so this is the effect, okay? So I have many things to tell you, to teach, but I control myself, to save our time, Yeah? Jai Ho, Jai Ho. All right, so, reading class.
impermanent. For you, for the throat, for the virus, to drink hot lemon. Very healthy for you. Hot water, hot lemon. It's very big protection for the virus, you know. A forró citromos víz tisztítja a torkot és véd a vírus ellen. Anyway, we have a lot of virus hanging around. A lot of pollution, a lot of virus. So this is antidote of all virus. To flush yourself, you know, to and this is good for the cholesterol, cleaning, and then for immune system, the lemon is a very big healing. Hot water is generally very good. Nagyon sok vírus kering körülöttünk mindenhol, de ez mindegyikre jó, hogyha leöblítitek a torkotokat a forró citromos vízzel. De nagyon jót tesz a koleszterin szinteteknek, az immunrendszernek is. Okay, so now we have here. Actually, you can directly pray to the page number 36, the confession or purification prayer. Hozzatok a 36. oldalra. Oh, no drum. First listen. First listen to meditators, learn, and then you can. Először figyeljetek és tanuljátok meg a dallamot, utána tudtok majd hangosan énekelni.
profound aspiration prayer. We have to do it with the melodious tune. You see this one 3 times. Page number 64. This one is very important one, very profound aspiration prayer, dedication prayer. 44. oldal egy nagyon fontos kívánságimát éneklünk most el 3-szor. Okay, thank you. Now, Ganacharana will come. Spread the nectar for purification. Ram Yam Ram 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 Yam Ram. Did you put this? I like to put this. The glass is empty, or do you fill up? Where is it? Okay. Ram Yam Ram Ram Yam Ram Yam. Go
So we must get ready for the people who, I think the best will be, and Palash can stand up. Ruby can hold the big Karachakra, and we have to also have to make place for here. Can you make place here? This one, last move down. This Guru Bush statue also move here. And then Milarepa also move here. The other also. Now you hold the big one. The guardian on this side, yeah? Yes, more, yes. Actually, you can put one more fruit, some more fruit there. There's empty. There's some emptiness. Put anything, orange, banana, whatever is there. Take that. Okay, there's enough. Thank you, sir. Yes, you hold the second one. You, two of you, you stay in the middle here. Okay. Come here. Susie can stand up. Susie can hold this orange there. Yes. And Agi can stand up. Agi can take this another salt there. Another chocolate is there. Yes, Agi can go. Yes. Give her away. Go away. Yes. You can stay this side. Okay, this side. All right. So there's a board over there. One more socks there. Goodbye is there. Okay. So Imre can hold this Kabbalah or with nectar. Yeah. Yes. Juja can hold this orange, please. Juja can. Today you are very fine. Okay, stay. Okay. And then RG can hold. RG is okay? Today okay? Yes. Thank you. You can hold this nectar. The middle one which is there. Not two, not both. You put in 2 glasses. 1 glass, which one? That one. Okay, come. So take this table away. This table is very. Okay, just put there. Okay, you go more behind. You come here. You come over there. There, and like full moon, like this. New moon. You go more behind. And then you stay a little bit. Okay, you're okay now. Yes, you are ready. Now, Emma Ho. Legyenek felszerelő hazbeli Brahman, sokazbéli érintetetlen, disznó vagy kutya, mindenki lényege, ismerjétek fel hát ezt az igazságot, és élvezzétek magának csak a lakomát. Mavo devala sheba chuje gundo cha dhamma dhandalawa
Longdan Zimba Nambara Bande Nila Da Jaza Allah La Put this straight. The photo is too wet. No, it must be more dry. But never mind, it's okay. You distribute others. Yes. Manjana panja amal tuhe. Manjana panja amrede oma manjana panja amrede oma manjana gana tada ponza oma. So give this prayer leader there. Juja, okay? Yes. Manjana benza amrede oma guru devanda kene manjana panja amrede oma guru devanda kene manjana panja amrede oma guru devanda kene manjana panja amrede oma Apple, distribute apple. Tuzumzanje guru rimbo jenguru gunda dewa jembu orche gonse banana. Tuzumzanje guru rimbo jenguru gunda dewa jembu ya parche gonse dundu kabut Salwan devzo chinge labdu zo chena zamve parche kiwa samba lungen dobara chinge. You distribute the apple, it's quite heavy. Tuzumzanje guru rimbo jenguru gunda dewa jembu ya parche gonse dundu kabut Salwan devzo chinge labdu chena zamve parche kiwa samba lungen dobara chinge lab Kawa done rupara chinjalo kamsum cholan yuvara chinjalo Dukhan sanje dobara chinjalo jalu kachun rupara chinjalo Tol dusum sanje guru rimbo jengu chukung dao dewa shimbu hyap Parche kunse dudul chabu dhar surwan duso chinjalo duso China sangwe parche kiwa dang samba lunjen rupara chinjalo
Kurwa Done Jobara Chinjan Love, Kamsum Chulan Jovara Chinjan Love, Kakun Sanje Tobara Chinjan Love, Jalu Kajun Jobara Chinjan. Oh, Emma, together. You have this one? Emma was together, Bime, Tombola, Gumai, Yelun, Bella, Ranjong Jembo, Pema, Yayone, Condu, Timbo, Tila, Sulwande, Samba, Nudo, Jobara, Sinjelo, Lenge, Jebe, Nami, Jebe, Eden Barje, Manto, Mugezo, Jagala, Timbe, Mola, Sejebe. Xiaxian Golo, Jenje, Samba, Newton, Dubra, Jinjelo, Tedang, Tutum, Dula, Gomba, Dang, Tube, Judo, Tayo, Mazaki, Kira, Pusum, Tope, Note, Bosim, Kunje, Jula, Rahione, Chicken, Dejen, Damba, Ujenzo, Samba, Newton, Dubra, Jinjelo, Kala, Nedama, Dongala, Mende, Jenja, Jumbo, Dang, Gilbo, Sheba, Dang, Measure, Jensen, Lam, Dang, Jibache. So Padrado Ben Nego Jabana Hindu Majib Tuxes Yengoro Jinja Samba Newton Dubara Jinjalo Croaton and Dubara Jinjalo Kamsum Chulan Jovara Jinjalo Ruger Sanje Dobara Jinjalo Jolu Kajun Dubara Jinja Lo Jerimbo Jella Swan Devigarjan Barjam Joachim Samban Rupa Dang Chotang Tamung Zado. Also, know the long light prayers. Where is the long light prayer for His Holiness? Which upstairs? Where is it? And then you can put this there. Anyway, first you make other prayers. Oh, never mind tomorrow. Don't forget to bring down, okay? No. Sorry. Gare Rave Guru Jinganzu Pendang Dewa Malun Jungwen Chere Sewan Denzin Yangzoi Yabe Sidi Bordu Denyor Oje Dongnian Ningje Songzun Jubela Lam Chechere Dunze Chechere Sanze Jia Dendro Chere Sewan Denzin Yangzoi Yabe Denzin Zechin Yor Oje Amso Dendone Meje Dongzhen Chuje Go Rangjong Kyabda Ribe Dorji Zal Kundru Suje Gurhen Karma Ba Ujen Chile Dorje Changchen Bo Kamere Darjang La Donglen Yabe Dorje Chuzo Da Denjeng Pende Chile Chujuru Jeba Dang Donama Sibe Zolen Rojur Che Omso De Peme Gyalzo Denang Zhuwen Mawa Sanje Gyalzo Mapamba Oye se do pe ma do yu je xa pe ten chen je chen je ju lu chi Toye ming me ze we de shen bo nam bra nang ze ri ru zhu le go jang gong lo zhe Shu je sing ge jang gong lo zhe shu je ni ma ye xa pe ten chen je chen je ju lu chi Si dang xie we ba je ze mo le pu shong sang we to bo nam zhu shu Yol sab zhao ba men ju ru go jia ye xa pe ten chen je chen je ju Oje Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Zhube Wangzhou Sanje Nianba Ye Choke Zhugu Yabe Tenba Tenba Zam Leng Shou De Yong Jia Yo Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Tunchum Sanje Pema Heba Ye Yabe Dorje Shuso Da Benjing Pende Tenlen Chojur Kyaba Ayo Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Zhube Wangzhou Pema Nru Ye Choke Zhugu Yabe Tenba Tang Tenba Zam Leng Shou De Yong Jia Yo Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Zhube Wangzhou Bokara Chojur Ye Choke Zhugu Yabe Tenba Tang Tenba Zam Leng Shou De Yong Jia Yo Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Ketum Yinde Tangu Zhugu Ye Choke Zhugu Yabe Tenba Tang Tenba Zam Leng Shou De Yong Jia Yo Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Zhube Wangzhou Zhugu Senge Ye Choke Zhugu Yabe Tenba Tang Tenba Zam Leng Shou De Yong Jia Yo Peme Gyal Sab Tendang Zhuwen Go Jime Dorje Dando Heruga Sanje Dorje Heda Lama Ye Choke Zhugu Nyuto Chumba Dang
No, Master Karma Tanpai says long life. You can pray in the Hungarian language, in your language, okay? I have to go for the. Can you make a road? Hello? Hello? Everything? Yes, you carry on. Magyarul elmondjuk az 52. oldaltól a Mester hosszú életére zimát. Amszoti Tampágyácán Mester, aki tökéletesen állított fel Ordján Padmaguru Rinpoche titkos tudatának győzelmi zászlaját, legfelsőbb útmutatásait és egyetemes tanításait a végtelen térben, a három drágaság, a három gyökér, a védelmezők és imánk erejével és igazságával, fogadd el a hosszú élet örökké tartó hét vazsak kvalitását. Amszati Tampágyácán Mester, aki tökéletesen állított fel Ordján Padmaguru Rinpoche titkos tudatának győzelmi zászlaját, legfelsőbb útmutatásait és egyetemes tanításait a végtelen térben, a három drágaság, a három gyökér, a védelmezők és imánk erejével és igazságával, fogadd el a hosszú élet örökké tartó hét vazsak kvalitását. Amszati Tampágyácán Mester, aki tökéletesen állított fel Ordján Padmaguru Rinpoche titkos tudatának győzelmi zászlaját, legfelsőbb útmutatásait és egyetemes tanításait a végtelen térben, a három drágaság, a három gyökér, a védelmezők és imánk erejével és igazságával, fogadd el a hosszú élet örökké tartó hét vazsak kvalitását. Amszati a karmapák népszerűsége úgy járja át a 10 irány valamennyi tiszta birodalmát, mint a mindent átható tér. A 16. Buddhától, Karmapától megkaptad a legfelsőbb átadást és áldást, és a megvalósulás átadásának isteni oltalmazója és tartója lettél. A sötét korban született szükségben szenvedő lényekért tevékenykedsz, akiket az ötféle hanyatlás félelme és szenvedése nyomaszt. A 4 Isten ügyes módszerrel képes vagy segíteni rajtuk és visszaadni boldogságukat. Tökéletesen és erőteljesen vezeted mindnyájukat, nagyszerű bódhiszatva vagy. Életed dicsőséges győzelmi zászlaja álljon szilárd, ahogy a szamszára javára légy és dicsőítsd a békét. Hatékony tevékenységed elhozza a lényeknek és a világnak a béke és a boldogság gyümölcsét. Egészséget sose gyengüljön, életed szilárdan virágozzon és gyarapodjon. Minden megkülönböztetés nélkül természetesen fénylő drága kőként egyhegyű odaadást és tiszta szemléletet fejlesztettél ki minden vallás iránt. Tanításaiddal a korunknak megfelelő valamennyi vallás lényegét tiszteled, és egyesíted őket, hogy konfliktusok nélkül éljenek. Tökéletesen tisztelsz és örvendeztetsz meg minden istenséget és gurút, tiszteletteljesen szolgálsz másokat és teljesíted kívánságaikat. Hatékony tetteid igazsága, a három drágaság és minden védelmező ereje által arass mostantól végső győzelmet a rossz indulatú és rossz akaratú emberek híresztelése és fegykái, a kedvezőtlen körülmények, az akadályok, a démonok és minden zavar felett. Hamar és szerencsésen teljesítsd be kívánságaid minden lény javára. Thank you. Now here is the supplication prayer towards His Supreme Holiness 14th, the Great Dalai Lama, which is the Tongyin Ningje Songdun Jubri Lam. Can you read? Can you say? No, it's there. It's you know. Tongyin Ningje Songdun Jubri Lam. Tongyin Ningje Songdun Jubri Lam. Checher Sanze. Kangjen Tendru Ngun. Chana Pemo. Tenzin Gyatso La. Solwan Depso. Hedun Hunduk Pyo. So the second long life prayer of His Holiness 14th Dalai Lama is Kamri Rave. Korwe Hingamdir. Pendang Dewa. Malun Jungwe Ne. Chere Sigwang. Tenzin Gyatso Ye. Shape City. Pardu Tengir Jake. So
So first translation is Hungarian translation, second the Russian translation, third one is English. So you can read now this prayer one time each. The Hungarian translation, which is the nyitó táj. A nyitottság és az együttérzés egységének útját egyre jobban megvilágító lótusztartó tenzingyacom, a havas föld tanításai és lényei, Uram, hozzád fohászkodom, óhajaik teljesüljenek természetesen. E tiszta földön, melyet havas helynek gyűrűjét eredez, szellézi tenzingyacom, minden jóság és gyönyör forrás helye, lábad lótuszán állj szilárdan a létezés végezetéig. Thank you. Now, Susie can read this English, This is you make the path, that one, in English. You make the path that combine emptiness and compassion grow clearer and clearer. Lord of the teachings and beings in the snowy land of Tibet, to you, the lotus holder, Tenzin Gyatso, I pray, may all your wishes be spontaneously fulfilled. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Jarizik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. Thank you, Jai Ho. Great. Thank you. So this you keep it, and you can memorize this every time at a big ceremony. You will make long life of His Holiness Dalai Lama. Okay. Last time we translated, but somehow it disappeared. So now this is the new translation. You can keep with your sadhana, with your book, with your prayer text. You can memorize this. És jegyezzétek meg, hogy minden szertartáson el tudjátok mondani. Thank you. So now, Lama is ready. Yeah. You can collect Lama. Can I give Lama? Yes. You. Okay. So, Rinpoche Noya Shenja Chebe Namdu Tamze Soje Lama Ishe Jidu Tse Jaso Shenpo Kajebadu Chowara Juru Oma Hong Sundong Oma Hong Ho 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 ho,
Page number 64. Oh, Jehovah, Kundu, Yanda, Lama, Dan, Tome, Chuji, Bela, Lunjone, Sodama, Lamje, Yande, Razone, Gorje, Change, Kombanyo, Hyo, Jambula, Bo, Chidra, Jemba, Dan, Kundu, Sambo, Deya, Dejende, Teta, Kunje, Jesu, Dalo, Jekiwan, Deta, Danje, Ravdu, Yedrma Hedu Jambava Hedun Degen Dadangado Hayavada DegensEderodo Vambadema Yamana Yesov Omo Yedrma Hedu Jambava Hedun Degen Dadangado Hayavada DegensEderodo Vambadema Yamana Yesov Omo Yedrma Hedu Jambava Hedun Degen Dadangado Hayavada Degens Roda Wamba de Ma Yamana So Tomba Jigden Komso Jumbo Don Demba New Hindu Suladan Tenzen Bolo Tayen Jeba Yi Demba Yurin Nebe Dahi Yo Kurwa Tong Ne Rube Dahi Yo Kamsam Chura Yirwe Dahi Yo Rukun Sanje Dobe Dahi Yo Jalu Kajun Rube Dahi So now I have to make a additional dedication prayer and Tashi prayer, okay?
What is time now? The Supreme Lama, His Holiness Java Karmapa, and the Supreme Protector Mahakala Padmasambhava, they are inseparable, they are one. And they always protect us, bless us, purify us, transform us. They are always with us to bless us, no? So we must develop heartfelt devotion and heartfelt belief towards Lama Buddha Karmapa and the Supreme Protector Mahakala. No? And then with heartfelt devotion, we recite this mantra. No? Yo jambe dale honza, samaya 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 mikire magla ya jambe dale honza. Bedro sado samaya manu balaya bedro sado de nova de jande do membawa sudo kaya membawa subo kaya membawa anora do membawa. Solo se de membraya to sro karma suda meje dam kire yam guru hum ha ha ho bagavan. Solo da danga danga drama memanda bedro ma samaya sado. Om Samaya, Samaya, Om Samaya, Om Hire Mahakala. Yo jambe dale honza, Om Bedro Sado, Samaya Manibalaya Bedro Sado, Tishandra, members, Anura, the member was the Rosin, the Brian, the Srogan, Masuda, Majidam Hiream, Guru Home, ha ha. Ho Bhagavan, Sarvata Danga, Medrama, Medrama, Samaya. Although ceremony Yerovan William ceremony the Muslim Bango to Njola Southern Arden, Namayot, and Namadin. Ayada Mili this in the Padaya so ceremony the Bishop written Muslim Tamjib. Tondo Dundre Demba Jeba, Tajokota, Tajana Jokota, Jeba is no Baje, Tamje, Sheva, Yogan, the Inudo, Lamangombo. Rubjan and Rawaji Yamalova, the Zalango by your Talandola to Zejan, Nigit and Rutuin, the Chizichova, Tajeba. The Zijam then Husos or Kavandi, Nudo, Lamay, and Pao, Control, Suman, Rubjan and Rawaji Yamaluba. The Zalango by your Duja, Gilbert, Bakerma, and being born the children could have Captain Gimmick. Over a yo come from Chulan, Gilbert, yo, Dragoon Sanje, or Beda here.
Sanje Seba Mela Chanzalo Chudo Josu Chevo Om Namo Bhagavate Parimela Ayana Surene Sita Tangora Daya Tadanga Amadu Surya Sambhaya Dayana Om Pune Pune Mahapune Parimela Pune Parimela Pune Jana Samarva Om Suru Sumara Parajula Namade Gagana Samangade Samava Bhikude Mahane Parivane So Om Namo Bhagavate Parimela Ayana Surene Sita Tangora Daya Tadanga Amadu Surya Sambhaya Dayana Om Pune Pune Mahapune Parimela Pune Parimela Pune Jana Samarva Om Suru Sangara Parajula Namade Gagana Samangade Samava Bhikude Mahane Om Namo Bhagavate Parim Ayana Surene Sita Tangora Daya Arate Surya Sambhaya Om Pune Pune Mahapune Parimela Parimela Pune Jana Samarva Jite Om Suru Sangara Parajula Namade Gagana Samangade Samava Bhikude Mahane Parivane So Om Amaranje Daya 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 So 당장 린두 도시 체험 남로자 소인 돈자 통화 당 세력내매 대지 보성성 대파 정랑 해바는 정전에 감수 땐르던 센로버효 엄마 공감상라 소완데 소도 구제는 라소완데 틀린 다른 게 라소완데 라마단 돌아매 버진게로 템베 바교 라미샤베데 텐진게오 사등용라 잡 템베진다 까당저와게 템바유링 네베 까헤효 감성 초란지르 까헤효 로군 상제도 베라예 현직된데 롤레당 돈만 프리엔 쳔벨라와 텔레폰스문 소바당 일란도 바근도 한조 메노만 토당한 덴바당 상한데 주바당 칸로 스몰라소바 닌제산당 덴바 효대바 제야메자 행가와 풍스만 소바라지 랑게 셈네 용존돈 데네 상제 덴바인
Kyoja Sanje Denla Nebraji Rangelula Pelula Hinana Bama Gilje Tomo Simjen Tamje, Dudan Dengiroje, Nendo Tamje, Dado Dombarjo, Changju Semba, Kana Suyoba, Deda, Kunye Molam Ruba, Hoju Dramungi, Devore Shinamgi, Tuge Molamanje, Puchingawa, Dendro Dagi, Kajabu Simjen, Mutu, Sanje Solangubar, Wasam Jume Jiron Poroje Maje Menga Namge Ngobani Sosa Rigi Joylo Adusum Jalve Yumla Chazalo Shuto Jazu Chew Om Dadyata Om Gade Gade Boram Gade Bara Sangade Bade Yeso Dadyata Om Gade Gade Baram Gade Bora Sangade Bade Yeso Dadyata Om Gade Gade Baram Gade Bara Sangade Bade Yeso Mantra activate your Buddha nature, no? Mantra activate your wisdom of enlightenment. Mantra activate your wisdom of emptiness, you know? And mantra chase away the stupid ignorance, you know? Yes? Again. Good luck, everybody. So, whole world, whole humanity, whole planet is blessed with this heartfelt, powerful ceremony and heartful prayers. Everything's purified, everything's transformed, and everything's blessed. Congratulations. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Thank you, Jai Ho, Jai Ho.